Hey everybody, this is Lucy. So before we start today's video, I just wanted to let you know that I've put some links in the description below on how you can support people in the Ukraine right now, as well as how you can support pets and animals in need. Yeah, the situation there is pretty bad. So if you're looking for ways to help out, check out the links in the description below. I'm here today with my two kitty cats, Selena, who you just saw walk across the screen, and Noodle, who's just grooming himself in his little hammock there. So there might be some interruptions, but that's okay. So today's video is all about how I learned how to speak 5 languages fluently, and I'm actually going to be speaking those 5 languages in this video. So I'm going to start with the language that I feel the most comfortable in, which is English, and then I'm going to work my way down to the language that I'm still fluent in, but speak, that I have the most difficulty speaking. And then there's actually going to be 2 bonus languages at the end that I don't speak fluently, but I speak a little bit. So I will share those with you as well. And as I'm speaking each language, I'm also going to be telling you how I learned how to speak that language. And for any languages that are not English, I'm going to include subtitles below so that you can follow along. So obviously the first language that I'm sharing with you is English, but many of you might not know that English is actually the second language that I learned. So the languages that I'm going to speak today are English, Spanish, Italian, Slovak, and French. Those are the 5 languages that I consider myself fluent in, or at least high intermediate level. Like I can get around okay. I can do what I need to do, have a conversation, like whatever I need to communicate, I pretty much can. So yeah, I learned English as a little kid. I actually immigrated to Canada when I was 5 with my family from my home country of Slovakia. I do still remember not knowing how to speak English. And I remember we recorded this little tape for my grandma maybe a year after we got to Canada. And I was speaking a little bit of English in that, but I had like this really strong Eastern European accent. And I remember, certain instances of not knowing how to say words. When I first went to school, I didn't know any English. So all I had was a little fanny pack with a note in it that said I needed to use the bathroom. And that was pretty much it. So English right now is my first language in the sense that it's the language I'm the most comfortable speaking. I speak in it every day. I live in a country where the part of the country that I live in, English is the dominant language. There's also French-speaking parts of Canada, but I don't live there. So yeah, that is how I learned English. Bueno, ahora pasamos al español. Entonces, el español empecé a aprender el español cuando tenía más o menos 19 o 20 años. Y la razón por qué quise aprender el español fue porque había visitado Irlanda cuando tenía 18 años y tuve amigos españoles ahí y me enamoré de la lengua. Entonces decidí que en mi primer año en la universidad iba a estudiar el español. Y hice un año en la universidad y después me fui para España para enseñar inglés. Y total que me quedé en España por 1 año y medio enseñando inglés y estudiando. Y me encantó. Nunca me apropié del acento español porque en mi primer año de aprender tuve profesores latinoamericanos. Entonces creo que mi acento es más bien, no sé, un acento latinoamericano sin proveniencia específica. Tuve profesores de Uruguay, de México y de Argentina en mi primer año. Entonces creo que esto quedó conmigo. Y además mi esposo es guatemalteco, pero como yo vine a Canadá de muy chiquita, él también vino a Canadá con solo 5 años, entonces entre nosotros hablamos inglés, pero por ejemplo con su familia
hablamos en español. Y hicimos un viaje bastante largo de 5 meses cuando nos conocimos por primera vez hace más de 10 años en América Latina, que duró creo que 5 meses, en que fuimos a Guatemala, donde nos quedamos 2 meses y medio, y a Ecuador, donde hicimos un trabajo de voluntariado en una selva por un mes, y después Perú, donde pasamos 3 semanas. Y además quería decir que soy licenciada en lenguas románticas, lengua y cultura romántica, que quiere decir lenguas que vienen del latín, o sea que en la universidad hice un montón de cursos de lenguas de italiano, español y francés, y leí un montón de literatura en la lengua española, así que me siento bastante cómoda con la lengua, aunque obviamente todavía cometo un montón de errores, pero no me importa porque de verdad amo esta lengua. Entonces, esto fue el español. Adesso passiamo all'italiano, che è la terza lingua che parlo. E io ho imparato l'italiano all'inizio quando abitavo in Spagna, perché il mio ex ragazzo, è italiano e lui ha cominciato ad insegnarmi la lingua e ho cominciato anche a fare un corso all'università in Spagna di italiano. Cioè stavo apprendendo l'italiano già sapendo lo spagnolo, che è una lingua molto simile. E devo dire che per me imparare l'italiano è stato non molto facile, scusate, non molto difficile perché avevo il mio ex che mi aiutava e insieme siamo andati in Italia tante volte, ho passato un paio di volte, ho passato quasi un mese con sua famiglia e loro non parlavano molto bene in inglese né spagnolo, così ho dovuto imparare l'italiano parlando con loro e ho passato anche 5 mesi in Italia nell'anno 2000, fra 2010 e 2011 e durante 2 mesi di questi 5 ho lavorato in un rifugio per animali feriti, un centro di recupero, volevo dire, in Italia, dove ero l'unica non italiana per il primo mese e durante il secondo mese c'era pure una ragazza inglese ma che parlava molto bene l'italiano, così parlavamo in italiano solo e ho dovuto veramente immergermi nella lingua. Era un'esperienza molto dura perché lavoravamo così adesso non mi ricordo dove devo mettere l'accento, l'enfasi, voglio dire, lavoravamo o lavoravamo? Beh, non importa. E facevamo giornate di 10 ore di lavoro, anche se fosse un lavoro di volontariato, era un lavoro molto duro e molto sporco. Penso che il 90% del tempo stavo pulendo la cacca degli animali, ma comunque avere questa esperienza è stato una cosa molto speciale nella mia vita. Prendere cura di animali feriti, dei piccoli, degli animali, è stato bellissimo e non dimenticherò mai questi giorni fra gli animali. E comunque sì, penso che ho mantenuto il mio livello dell'italiano abbastanza bene, ma vedo, anche adesso parlandolo, vedo che ho cominciato a non dimenticare, ma l'italiano si è messo un po' indietro nella mia mente, perché qua in Canada veramente non ho l'opportunità di parlarlo, così è difficile mantenere lo stesso livello, ma comunque spero di non dimenticare l'italiano, perché veramente lo amo come lingua. Dobre, takže budeme hovoriť trošku po slovensky. Ja som Slovenka,
Narodila som sa v Bratislave, ale keď som mala 5 rokov, tak sme prišli sem s mojimi rodičmi a so sestrou do Kanady. A odvtedy som sa naučila hovoriť po anglicky a postupne som začala aj s mojimi rodičmi, s rodinou hovoriť po anglicky. Takže je mi dosť ľúto, že som nikdy nemala slovenských kamarátov alebo kamarátky, aby som mohla s nimi hovoriť po slovensky, lebo fakt teraz, keď hovorím, je to dosť ťažké a viem tiež, že mám prízvuk, ale každých pár rokov chodím domov, teda na Slovensko, navštíviť moju rodinu a tak si to môžem trošku praktisovať s nimi. A napríklad moja babka je veľmi dobrá, ona vždycky mi hovorí, keď niečo poviem zle a ma opravuje, takže to je veľmi dobré, to je to, čo potrebujem. A potom je to super, pretože kamarátov, ktorých mám na Slovensku, tiež hovoria po anglicky. Takže keď neviem slovo, to môžem povedať po anglicky a necítim sa zle, ani sa nehambím, lebo to nevadí. Posledný krát, čo som bola na Slovensku, bolo v septembri minulého roku a myslím, že som tam bola asi 2 týždne. A bolo to super a bývali sme pár dní tam, kde bývali predtým moji prarodičia, teda prababka a pradedo a blízko Bratislavy v meste, ktoré sa volá Pezinok. Ináč ja sa cítim, že každý krát, keď idem na Slovensko, tak moja slovenčina sa veľmi polepší každý krát, keď som tam, lebo proste musím hovoriť každý deň po slovensky. Ale potom, keď prídem do Kanady, tak zás to stratím. Takže dúfam, že neviem, či ešte tento rok, alebo na budúci, ale aspoň každé 2 roky chcem ísť na Slovensko na také 2-3 týždne možno, aby som to mohla zachovať. Dobre, tak teraz budeme hovoriť po francúzsky. Il dort dans les choux-fleurs. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient cette phrase? C'est du film Amélie. Donc, on va passer au français maintenant. Et le français, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai étudié le français pendant, je crois, beaucoup d'années. Plus que 10 années, je crois. Mais quand même, mon niveau de français, c'est pas au même niveau que je parle l'italien et l'espagnol. Je sais que mon accent, c'est pas bon. Je sais que je cherche beaucoup les paroles quand je parle. Je sais que c'est plus difficile pour moi. Et je pense que c'est parce que j'ai jamais eu cette opportunité d'avoir une immersion totale dans la langue. La France, c'est l'endroit où j'ai fait mon premier voyage toute seule quand j'avais 16 ans. J'ai décidé de faire une été en Europe toute seule, parce que j'étais un teenager et je voulais être très indépendant. Donc j'ai choisi aller en France et j'ai fait un cours de mois intensif de la langue française à Montpellier. J'ai habité chez une famille française, donc j'avais l'opportunité de parler avec eux, mais c'était vraiment seulement moi, ça court très vite. Et quand j'étais dans les cours, les cours duraient, je crois, 13 heures par jour. Oui, je parle français, mais après ça, j'étais avec les nouveaux amis et entre nous, on parle toujours l'anglais parce que, oui, il y avait des personnes qui vraiment ne peuvent pas le français. Donc, entre nous, on parlait seulement en anglais. Mais quand même, c'était une expérience que j'ai vraiment aimé beaucoup. Donc, je dirais que je parle couramment le français ou semi-couramment. Et je me sens pas à l'aise, mais presque. Je me sens presque à l'aise quand je parle français.
Et je dois dire que je comprends mieux que je parle, seulement parce que, comme avec les Slovaques, j'ai pas, pendant les dernières 5 années, j'ai pas eu vraiment l'opportunité de parler le français. Donc, j'ai commencé à perdre un peu la langue. Mais oui, c'est juste comme ça. Et je voulais vous dire que j'ai pas préparé mon script. J'ai pas préparé rien pour aujourd'hui. Je parle juste, juste, je dis les choses que j'ai dans la tête, mais j'ai pas préparé. J'ai pas un script du tout. J'ai jamais un script. Donc, oui, ça c'est vraiment mon niveau de français. Okay. So back to English now. Whoa, that was hard. I filmed that all in like the same 15 minutes, so my brain feels tired. And I haven't spoken French in like a really long time, so I was really struggling with that one. Like French and Slovak, they're the two languages where my level goes up quite a lot when I'm in the country, but when I'm like, if it's been a few months to a few years that I haven't spoken it, I just feel so like I know the word, it's in there, but like it's just so slow to come out. So yeah, I could definitely feel myself struggling with those two. And I'm sure like in all the languages, even though I might be like fluent, as in like I can speak more or less, and like have a conversation or whatever, I know that I still make mistakes in all of those languages. Slovak is really hard because it has there, like some people call it declinations or cases. Like German has 3 of them, where like a noun will change the ending depending on the situation that you're talking about. So if you say like, that's my cup, versus hey cup, come over here, or I'm taking my cup to the doctor. I don't know. Or like, I'm going with my cup to the park. The word cup will be different. So like, it's really hard to remember the correct way to do that. And also Slovak has 3 genders, just like German does, feminine, masculine, and neutral. So that's really hard to remember. So yeah, some of these things, like when you don't practice them, it's just really hard. But then when you're like there and you're hearing it every day, you're like, oh yeah, I got it. It's coming to me. And then when you're not there every day, it's just like poof, gone. So anyway, yeah, I guess I promised you guys my 2 bonus languages. So those would be German. I just mentioned German a bunch of times. And then I also have another language called Galician, which I never took a class of, but I just learned through an immersive experience. Kinda. So I'll share a little bit of those 2 with you now. Anyway, I'm gonna be like remembering random things from German class. So German, Deutsch. Okay. Jetzt. Okay, jetzt werde ich Deutsch sprechen. Ich habe ein Jahr Deutsch an der Uni studiert. Und jetzt habe ich fast alles vergessen, aber ich erinnere mich noch an viele Worte aus meinem Deutschbuch. Deutsch Lehrbuch. Aus meinem Deutsch-Lehrbuch. Es heißt Treffpunkt Deutsch. Zum Beispiel, so just a bunch of random things I remember from my German book coming up. Ich gehe ins Kino. Zum Geburtstag habe ich eine große Kuchen bekommen. Mein Lieblingsessen sind Brezeln und diese Brezeln sind echt zu teuer. Friedrich ist ein Esel.
Zum Beispiel zum Hören, recht oder falsch. Ich möchte ein Schüssel Müsli, bitte. And so on. Aber eigentlich spreche ich nicht Deutsch. Also ich höre an. Ich höre jetzt an. Okay, that is it. Oh my God. Yeah. I have a weird memory where I just like remember random things from my textbooks. Like I remember random facts from like biology class or like, anyway, those were just like random things I remembered from my German textbook that I studied like 15 years ago, 14, 13, something like that. So yeah, when I hear German people speaking, I'll understand random words, but German is like you have to get all of the words in the correct order, otherwise the sentence doesn't make sense. And in 1 year you only learn like a little bit of past and future tense, not like fully. Yeah, so no, nowhere near approaching even like a beginner level of German, just like random memories of things I learned. Anyway, okay, so the last bonus language I'm gonna speak is actually Galician. And probably most of you have never heard of this language because there's really not many people who speak it. But it's a language that is spoken in Galicia, which is the northwestern corner of Spain. But it's a region where they have like their own language, their own culture. It's really different from the rest of Spain. A lot of people in Galicia don't identify as Spanish. And yeah, like it's a really interesting place. The capital city is called Santiago de Compostela, and you might know it because it's like the destination of the Camino de Santiago, or like the Walk to Santiago, which is a pilgrimage that is really famous and a lot of people have done it. I think Shirley MacLaine did it and wrote a book about it, and like Martin Sheen did it, and there was a documentary. No, I think he was in a movie. Well, I don't know, something with Martin Sheen. And yeah, so the Camino is kind of like how people know about Santiago, but a lot of people don't know that there's like this whole different culture and language there in Galicia. So anyway, ok, então, o galego. Agora vou falar um pouquinho de galego, que eu aprendi um pouquinho de galego quando fui visitar um meu amigo que estive fazendo um curso de galego na Universidade de Santiago no 2011. Foi um viagem muito chulo. Todos os amigos do meu amigo falavam galego entre si. Não deixaram de falar galego só porque eu estive ali. Então eu tive que aprender o galego. Para mim, escutando, podem compreender facilmente, mas para falar foi um pouquinho difícil. Então eu passei umas horas aprendendo no internet, traduzindo palavras, aprendendo os cambios que tive que fazer entre castelhano e galego. Pouquinho a pouquinho fui aprendendo um pouco de galego. É uma língua que para mim é realmente bonita, é realmente chula. Aprendi, por exemplo, de os neofalantes do galego. Os neofalantes são a gente que aprende o galego como segunda língua. Por exemplo, podem ser os moços galegos que aprendem o galego para revivar a língua galega, porque por desgraça vai se perdendo essa língua. E também
a forza que ven de longe, que son os estrangeiros que aprenden o galego, pois divertínme moito escoitando a música tradicional en Galicia, unha música moi particular que tamén ten as gaitas, un son parecido á música céltica, por exemplo, porque creo que hai algúns similaridades entre esas dous culturas, aínda que non sei moito, entón non quero dicir algo mal. De todos os xeitos, lembrome aínda de algunhas palabras que só existen no galego, por exemplo, luar, lusco-fusco, enxebre, o toxo, toxiño, queimada, a queimada. A queimada é unha bebida galega alcohólica, con frutos secos, con lume, deliciosa. Sí, espero volver a Galicia e poder aprender máis. Sí. Anyway, okay. So yeah, those were my two like extra languages, which I think I actually speak Galician better than German, just because Galician is like so similar to Spanish and also similar kind of to Italian. Like, yeah, I was just like being selective in sharing the stuff that I know to talk about, but there's a lot of like, if I ever watch like a Galician news or something, there's a ton of like nouns that are endemic that like don't really sound like Spanish, so I wouldn't understand them. So I definitely like would need to go there for a couple of months or something to feel that I'm fluent. But anyway, yeah, I hope you guys enjoyed this video. It was definitely a bit of a different one for me, but I just wanted to share like this part of me with you as part of my like stories, opinions, and things series. Just because, yeah, I just want to share a bit more about my experience and who I am on this channel. And I watched a lot of videos of people who are polyglots, and I always find them super interesting. And I think just like in general, being able to speak multiple languages just like helps you be a more compassionate person, because you kind of like have had to see things from a different cultural perspective. And I think just that the process of doing that helps you understand different viewpoints and, you know, appreciate different cultures and stuff like that. So I definitely recommend learning another language. If you want me to make more languagey content, feel free to post some ideas down in the comments. If you speak multiple languages, let me know which languages you speak, and let me know how you use your languages. Like if you just know them and it's fun and cool, or if you actually use them for your job. I was actually a language teacher and also a translator and tutor for a few years, and then I kind of like shifted careers, but sometimes I think about going back to that. So yeah, I'd love to like hear about other people's language journeys. So I will see you guys in my next video. Bye. Adios. Ci vediamo. Ahojte. Au revoir. Auf Wiedersehen. Und hasta después.